Assalamualaikum. Hi guys. We are going to continue with the next example with polyatomic ion that has the negative charge. So my example here is OCN minus. So I'm going to show the possible Lewis structure for this polyatomic ion. So first thing first, we are going to calculate the valence electrons. So oxygen, we have 6 electrons. And then carbon, I have 4 electrons, and nitrogen, I have 5 electrons. And then the charge is negative, it means that -1. So I got extra electron, one of it, and the total will be 16 electrons. Next, I'm going to show you how am I going to draw all possible Lewis structure. Please remember, it doesn't mean that one polyatomic ion can only have 2 possible Lewis structure. No, maybe it has more than 2 possible Lewis structure. So we're gonna try this example together. So you have OCN minus, you got the total valence electrons. Which one is going to be my central atom? So the least electronegative atom is carbon compared to oxygen and nitrogen. So I'm going to put carbon as my central bonded to nitrogen and oxygen. So here I use up already 4 electrons. So 16 minus 4 equals to 12 electron. So 12 akan letak dekat each terminal atom 6 dots. So saya dah gunalah 12 electron, and I minus 12, it will be 0. And after that, saya akan terus buat kurungan supaya saya tak terlupa. This is negative polyatomic ions. And after that, I still didn't make my carbon atom a central octet yet. So I'm going to do something. So maknanya I'm going to take lone pair from here, donate dekat sini. Saya akan dapat double bond. And then lone pair daripada sini, donate, dapat double bond. So my possible Lewis structure yang pertama adalah di mana both sides untuk carbon saya ada double bond. So I draw it very beautiful here. Draw cantik-cantik. Dan yang tinggal lone pair ada 2 sahaja untuk each of them bagi terminal atoms. And then jangan lupa awak kena letak negative charge untuk indicate the charge. Okay, next one. Saya get back the original drawing. So now, saya dah buat double bond untuk both side supaya carbon saya cukup 8. Sekarang saya nak buat triple bond. Saya boleh buat triple bond dekat sebelah kanan. Dan satu lagi, saya akan buat triple bond sebelah kiri. Saya akan dapat triple bond antara oksigen dengan carbon. So we are going to draw both of them. First thing first, saya draw dulu yang this drawing. So I will have another Lewis structure, iaitu triple bond antara carbon dengan nitrogen dan single bond antara oksigen. Untuk oksigen, lone pair dia masih lagi 3 lone pair. Tapi nitrogen tinggal 1 je lone pair. Sebab 2 lone pair sudah diderma untuk jadi triple bond. And don't forget, make a charge in the bracket. Okay, so ini carbon sudah octet. So kenapa saya buat triple bond ni? Sebab saya nak central saya, carbon atom yang duduk tengah ni kena stable. Bukan tepi je, yang terminal je yang kena stable. Tengah pun kena stable. Okay, next one. Tadi saya cakap oxygen. Oxygen also can donate. So, in case I get back to original one, di mana this is my original, waktu saya tak buat lagi carbon ni octet, saya boleh donate lone pair daripada oksigen, 2 lone pairs untuk buat triple bond antara carbon dan oksigen atom. So, I will have my another structure iaitu O bonded to carbon, ada triple bond, dan carbon bonded to nitrogen, single bond. So, nitrogen ada kekal 3 lone pairs, tapi oksigen tinggal 1 je. Sebab 2 sudah donate jadi double bond dekat sini. And then close the bracket and then put the charge. So, you got 3 possible Lewis structures for OCN minus. Kalau saya minta Lewis structure, ini belum lagi ya. Ini belum dikira sebagai Lewis structure. So, ingat, kita kena pastikan semua atom octet. Now,
we go for the next part. I want to calculate. So if I want to calculate, I'm going to calculate very fast right now by using my formula minus all items. So kita akan calculate one by one. Mari kita mulakan dengan labeling dahulu. So this is going to be structure A, this one structure B, this one structure C. Label dulu, senang nak bagi tahu explanation nanti. And then calculate central atom carbon, we have 4 minus, ada 4 lines here, so minus 4 equals to 0. Letak formal charge. And then oxygen, saya ada 6 valence electron minus with 4 dots plus 2 lines, saya ada 6 items, 0. And then nitrogen, saya ada 5 valence electrons minus with 4 dots plus 2 lines, so ada 6 items, negative 1. So total formal charge saya adalah negative 1. Seperti mana charge untuk OCN minus is negative 1. Jangan lupa label untuk oksigen O 0 dan untuk nitrogen negative 1. Okay, now I'm going to continue with the next structure, structure B. So carbon saya ada 4 valence electrons minus 4 items sebab ada 4 lines equals to 0. Letak terus labeling. And then oxygen, I got 6 minus with 6 dots plus 1 line, maknanya ada 7 items. So it will be negative 1. And then nitrogen, saya ada 5 minus with 3 lines and 2 dots, so maknanya 5. So 0. And then jangan lupa oxygen negative 1 and nitrogen 0. Label terus. And the total formal charge for this structure B equals to negative 1. So saya masih lagi dapat charge yang saya patut dapat. And structure C, carbon, I got 4 valence electrons minus 4 items sebab 4 lines, so equals to 0. And then oxygen, ada 6 minus with 2 dots plus 3 lines, so 5 items, dia akan jadi positive 1. And nitrogen, saya ada 5 minus with 1 line plus 6 dots. So maknanya saya ada 7 items. And then equals to negative 2. And then the total formal charge adalah negative 1. Dan jangan lupa label. So carbon ada 0, nitrogen ada negative 2 and oxygen ada positive 1. So, bila awak label, awak akan dapat markah. Kalau awak tak label, awak tak dapat markah untuk structure awak dan formal charge. Okay, now I'm going to determine which one is the most plausible Lewis structure. So, as I mentioned before in the previous video, kita akan tentukan based on 2 steps untuk ion. Okay, untuk ion. So, based on this example, step 1, kita akan tentukan structure mana yang ada smallest formal charge. So smallest tu maksudnya 0 formal charge lah if possible. So untuk structure A, saya ada 2 formal charge yang ada 0 value. Sama juga untuk structure B. Tapi untuk structure C, saya hanya ada 1 saja yang ada 0 value. So maknanya saya automatically akan reject structure C. Okay, saya tak akan terima structure C sebagai stable Lewis structure. So, saya akan tentukan daripada case ini. So, bilangan 0 formal charge sama, ada 2. So, now kita akan tengoklah another charge iaitu negative charge which is negative 1 berada di atas atom yang mana satu. Kalau structure A, dia berada di atas atom nitrogen. And then kalau structure B, dia berada di atas atom oksigen. So, antara oksigen dengan nitrogen, yang mana lebih electronegative? It will be oxygen atom. So, yang mana yang plausible? Maknanya structure B. So, inilah cara saya nak pilih. So, macam mana saya nak buat ayat yang proper? Saya akan buat conclusion. Choose the most plausible Lewis structure. So, point pertama saya, B is the most stable Lewis structure. And then reason dia kenapa, you have to explain a bit lah.
untuk point kedua di mana tadi kita talk about the final step iaitu negative formal charge is on the most electronegative atom, which is oxygen atom. So inilah cara awak explain untuk reason dia. Point kedua, awak bagi tahu negative formal charge is on the most electronegative atom, which is oxygen atom. So itulah cara untuk kita explain based on example 32 OCN minus. Please try to complete this 5.0. How you want to determine the formal charge. Make sure you label the formal charge for each atom, and try this 6.0, which one is the most plausible Lewis structure of SCM minus, and I give you a hint, you have to show the formal charge of each atom and determine based on techniques that I've taught you in the video. So that's it for now. I'll see you in the next video. Bye.